вебинаре-активации, который посвящен теме суверенитета, любви и свободы. Here I presented the topic of our webinar, and we can start if you're ready. Okay. So, hello for the new ones that came in. So this month we are going to cover the topic of inner sovereignty, love and power. And it's a topic that's very dear to my heart. And to use, let's say, what's happening in the group so that I can about this topic maybe with some feedback from you. So I would like the participants that are here, maybe that they could give few words of feedback, and we could start like this. И Кэрол сказала еще раз, что тема нашего месяца – это внутренняя суверенность, сила и любовь. И эта тема дорога, близка ей. И поэтому она бы хотела начать эту тему с ваших фидбэков. Возможно, буквально 3-4 пару слов, коротко, если вы хотите чем-то поделиться. Also, because probably this month there has been a lot of emotions because of what's happening in the sky in this moment, and for the women that are connected to the collective, feminine collective, it's probably been a little bit tumultuous emotionally. И также Карл осознает, что сейчас мы проходим такой период, время которого у многих девушек, особенно у тех, которые подключены к коллективному женскому полю, поднимаются эмоциями и могут быть достаточно нестабильными их состояния. So, if you want to share a few words about how you felt this month, Настя Судом написала, я переведу. Вот такая вот читает, что она организатор и она видит много процессов. В основном очень много сопротивления поднимается, и многие люди, они борются с тем, чтобы не убегать от боли. Они хотят выйти из программы. Некоторые так и делают, выходят из программы из-за боли, из-за сопротивления, но некоторые таки проходят и преодолевают это. Okay, so and thank you for your question. It's or for your remark. It's a good way to start. So yeah, so very often when we are struggling, when we are going through a moment where what was hidden in the dark is starting to come on the surface, and this is what's the energies of this month are doing actually, then we start to feel all this emotion and feel these things that were not felt before, and we can want to run away and not feel and not hear and just try to go back to a normal life where nothing happens, where we have, you know, just the very basic, because it can be very difficult to cross the dark waters of our being. И да, спасибо, Настя. Это хороший способ, хорошее начало для нашего вебинара. Кэрол говорит, что сейчас мы проходим такой период, и энергии этого месяца, они поднимают очень многое из того, что раньше было, все, что было внутри нас, но мы этого не видели, не замечали. Но этот месяц это поднимает, и, возможно, да, это может быть сложно, мы можем хотеть убежать, не видеть, не чувствовать этой боли, того, что поднимается, и хотим вернуться к нормальной жизни, где ничего такого не происходит, не случается. And we don't have to do it. I mean, if we want to escape, we can choose. No one will punish us for doing that, and we can decide to not listen and not feel and go back to something more simple, and it's possible. But
Did you translate, because I've lost the connection? I will translate right now. Just a second. Настя благодарит Кэрол за то, что она нашла время для того, чтобы лично поговорить с некоторыми участниками, и это очень ценно, так как это личный контакт, и не все готовы говорить о своих процессах в группе. Угу. Sasha, I'm a bit lost. Did you translate the previous thing I said? Okay. Because I translated that we can run away if you want, and then you stop. You were stuck. Yes. And then I read Nastya. So yes, this is something also. Yeah, I want to say, if really you feel it's really difficult and you don't manage by yourself, and you are ready to let go everything, there is still a possibility if you want to contact me and have a so obviously I can't do that with all participants, but if really you feel it's difficult and you're ready to let go everything and to quit and to for me it's not a problem that you quit, and some people will quit because it's not the moment, because they're not ready, because they don't have time or energy for that, and it's great. Some people they want to quit because it's too difficult to face whatever they're facing, and these people, please contact me and allow me to give you the keys you need. There are some things I can't address because each person is different, so I'm giving general, but for each person is going to hear it in a different way. Each person is going to live different experiences, has a different structure. So obviously there are no answers that are for everyone at the same time. And for me, it's very important that each one finds its way. Да. И вы действительно можете бросить все и уйти, скажем так. И если вы уже находитесь на этой стадии, когда уже настолько сложно, что вы думаете о том, чтобы выйти из группы, Кэрол приглашает вас написать ей, и, возможно, она сможет вам передать какие-то ключи важные для вас и поддержать вас. Конечно, она не может со всеми, с каждым из нас индивидуально пообщаться по причине времени, но есть участницы, у которых нет сил, нет энергии, нет больше желания для того, чтобы продолжать, и они могут уйти, и это нормально. Они могут быть не готовы, это может быть неподходящий момент сейчас для них и так далее. Но есть другие участницы, которые чувствуют, которые хотят, но у них есть сопротивление, им сложно. И именно вот с ними Кэрол готова пообщаться, чтобы помочь им и поддержать их на этом пути, так как то, что дает Кэрол, в принципе, это в целом для всех. Так как каждый человек уникален, и каждый все равно слышит по-своему, каждый слышит, воспринимает что-то свое, но Кэрол не может дать волшебную таблетку для всех. Поэтому она бы хотела, чтобы каждый двигался по своему пути и поддержать тех, кому нужна поддержка сейчас. So this is said. I'm seeing Nastya's comment. There is Людмила's comment. Людмила Дьяченко. Could you translate me? Yeah, sure. She's writing that she's feeling pain, physical and spiritual pain, and she has irritation and disappointment, but then it changes to calmness and to discernment, and she wants some support. Yes, Ludmila, you are part of the family that's doing the work for many, so I'm not surprised. It's been a difficult month for me too. A lot of things are coming from, the unseen to surface. So we are doing this for us, but we are
some souls have chosen to carry something for the collective also. And these people in this month have been feeling a lot happening. Да, Людмила, Кэрол вас понимает, у нее также в свое время были подобные ощущения, так как вы, Людмила, так же, как и Кэрол, несете в себе частичку памяти коллективного поля. Есть души, которые в свое время выбрали нести определенные аспекты, определенные душевные переживания, травмы, которые коллективному полю принадлежат, и через себя их трансформировать, прорабатывать. Поэтому, возможно, это может быть достаточно... Опа. I see you. You still... Okay. Yeah. So yes, Ludmila, I will need a translator though, because yeah, would you be okay, Alessandra? Maybe, well, we will sort that out later. Да, то есть Людмила, потом мы уже решим, так как вам нужен перевод, и уже после вебинара, если вы захотите с Кэрол пообщаться лично, то тогда, как обычно, в чате можно, или как-то по-другому. Мы это обсудим потом. So yes, I know that for a certain family of souls, and I know you are many in this program, so it has been difficult. It's still going to be difficult for 2 weeks still, because we still have 2 weeks of this work. And it's very important to get in contact with your inner sovereignty to be able to cross the dark waters, because this is how you can bring the blessing of the divine into the shadow, into the suffering of the womankind that we are actually in this moment helping through us to clear. И для некоторых семей, душ, которые Людмила is writing that she's crying and it resonates. И для некоторых душ, которые принадлежат к определенным семьям, и таких душ много в нашей группе, этот период был сложным, и он еще будет непростым в следующие 2 недели, пока не закончится период ретроградной Венеры. И в этот период очень важно нам соединиться со своей внутренней суверенностью, потому что таким образом мы привносим божественное благословение в нашу тьму, которая внутри нас, в те травмы коллективного женского поля, которые внутри нас пока что есть. And I would love Ludmila and Victoria to meet. I already said that to Victoria. I hope she will contact her. I know you're here, Victoria. I saw your name before. Ага, и Кэрол была бы рада, если бы Виктория и Людмила встретились. И она видела, что Виктория здесь. Yeah, I feel you are holding different polarities in this work, and it's good if you can meet and exchange and support each other during the next 15 days. Она ощущает, что Людмила и Виктория несут в себе разные полярности одной работы, и было бы здорово, если бы вы смогли встретиться и поделиться друг с другом и поддержать друг друга в течение следующих 15 дней. So I'm talking about Victoria Oberemok. I think it's this Victoria I talked to yesterday, yes? Yeah. Okay. Yeah. Да, то есть она имеет в виду Виктория Оберемок, которая у нас сейчас присутствует. У нас, кажется, одна Виктория. Ага. And what is the name of Ludmila? Ludmila that was... Yeah, this Ludmila. She was on this seminar when I came in Ukraine, yes? Yeah. So, these two, please meet. Call you by phone, exchange what you're living. It's very important. Кэрол приглашает вас, Людмила и Виктория, встретиться или созвониться, или пообщаться с каким-либо другим образом и обменяться тем, что вы сейчас проживаете. Okay.
So, what is inner sovereignty? Inner sovereignty, in a way, it's the part of us where mother, father, child are one. Мгм. So you are at the same time the child, the mother, and the father. You are at the same time the, let's say, the limited part, the human part, the animal part, and the spiritual part. And you're holding all that together. Мгм. Внутренняя суверенность это то, когда все части нас, наш внутренний отец, внутренняя мать, внутренний ребенок, они находятся в единстве. В одно и то же время мы их ощущаем, когда они едины. И когда в единстве находится наша, так скажем, ограниченная человеческая часть и наша духовная часть. И мы все эти части держим вместе. Inner sovereignty is being aware that you are creating and maintaining a reality in your life. You can feel victim of your reality, of your emotions, of your relations, and as long as you feel victim, you will be, and you will live it this way. But in truth, you are creating or maintaining, acting to maintain a certain reality in your life that you have the power to change. Мгм. И также внутренняя суверенность – это осознание того, что мы сами создаем и поддерживаем нашу реальность такой, какая она сейчас есть. Мы можем чувствовать себя жертвой нашей реальности, жертвой наших эмоций. И пока мы так себя чувствуем, мы и будем этой жертвой. Но на самом деле у нас есть сила изменить нашу реальность, создавать ее и поддерживать. И все, что у нас вокруг нас, мы сами это создали. So you have the power to change your reality, you have the power to change your relationships, you have the power to take decisions in your life to cut away what is not useful anymore. So this power, you have it. And this is a gift of birth. You don't need to do anything for that. You have this power. Угу. И эта сила также изменить отношения, принимать какие-то решения, убирать из своей жизни то, что больше не служит вам. И это дар, который имеют все от рождения. Вам не нужно ничего делать, чтобы его иметь, он уже у вас есть. You also have the power to choose what you are going to feed inside of you. What part of your being are you going to feed? With your beliefs, with your words, with your thoughts? Which part are you going to feed? This is also your power. Угу. И также у нас есть сила выбирать, что поддерживать, что кормить внутри себя, какие верования, какие убеждения поддерживать внутри себя. И это также сила менять эти убеждения, выбирать, поддерживать это или другое, или переставать поддерживать какое-то убеждение, которое уже не служит. There is I don't know if it's Opi, it's Indian American say that talks about the two wolves that we have inside. Mm-hmm. We have two wolves inside. And so there's an old man that talks about that to a kid, and the kid says, but which wolf will win at the end? Because there's a nice one and a bad one. And, well, a positive one and a negative one, let's say. And the old man says, well, the one you will feed the more is the one that's going to win. И есть такая легенда или притча, которую многие из вас, я думаю, знают или читали, о том, что, кажется, это индейцы, американские индейцы, пожилой мужчина общается с мальчиком и рассказывает ему про двух волков, доброго и плохого. И в итоге мальчик спрашивает, какой же из этих двух волков победит. А эти два волка живут в каждом из нас.
И этот мудрец отвечает, что побеждает тот Бог, которого ты кормишь. So, especially when we are crossing some periods of transformation, some periods maybe where there is a difficult period, a lot of emotions and things, it can be easy to lose ourselves in a feeling of being victim of life, being victim of your partner, being victim of invisible world, being victim of whatever, your emotions, your thoughts. Мгм. And И когда мы... Yeah, please. И когда мы проходим через периоды трансформации, через такие сложные, непростые периоды, очень легко потерять себя и впасть в состояние жертвы, и чувствовать себя в состоянии жертвы от по отношению к партнеру, чувствовать себя жертвой своей жизни, жертвой партнера, жертвой каких-то невидимых сил, которые вокруг нас и так далее. So, this is not true. It can seem like this is true, but this is not true. And you don't have to be victim. You can just accept your emotions, for example, and accept to feel what you're feeling. Mm-hmm. And from there, you can make another choice. But as long as you are going to fight, you don't want to feel, then you will feel that you're victim because you're feeling all these emotions, thoughts, and you don't want to feel that, but it's there. So when you accept it's there, you accept to feel it, and you keep the clear understanding that this is not who you are. This is a cloud passing in the sky. This is not who you are going to be for the rest of eternity. This will pass. Like the cloud in the sky. Да, но на самом деле это неправда. Мы не являемся жертвой. Мы можем чувствовать себя жертвой, но если мы принимаем свои эмоции, принимаем свои чувства, мы можем сделать выбор, исходя из этого. Но если мы будем бороться с этими чувствами и думать, что нет, я не хочу это проживать, я не хочу чувствовать это, не хочу чувствовать то мы так и будем оставаться в состоянии жертвы. Но когда мы принимаем то, что происходит, и выбираем оставаться в контакте с этими эмоциями, сохраняя четкое видение, осознание того, что это не есть я, что это просто облако на небе, которое пройдет. То, что я сейчас чувствую, я не буду это чувствовать до конца своей жизни. Это все пройдет, это просто облако, которое плывет по небу. So it's always the same process of accepting what we are living, accepting what we are feeling, and only from there we can make a different choice. Only from there we can do something different, be something different, make new decisions, cut something away because you've accepted this is not for me, I have to cut it. As long as you feel... Go on. Okay. И мы также из того, что мы принимаем, то есть важно принимать то, что мы проживаем, то, что мы чувствуем. И уже исходя из этого мы можем сделать выбор, что это не мое, я не хочу так, я хочу по-другому. Мы можем что-то обрезать, мы можем что-то принимать какое-то другое новое решение, исходя из состояния принятия, а не из состояния жертвы. Can you remind me the last sentence? That we are accepting what we are feeling, and from the state we can change it. Yes. So we can feel victim of our emotions, and this is one thing. We can feel victim of others. We can feel victim of our husband. We can feel victim. And when we feel victim of others, here also, we have a choice. We have the choice to say yes or to say no. We have the choice to stay or to leave.
Мгм. И мы можем чувствовать себя жертвой эмоций, или же чувствовать себя жертвой других людей, например, жертва нашего партнера. Но у нас есть выбор, сказать «да» или сказать «нет», остаться или уйти. We have the choice to cultivate this relationship or let it go. We have the choice to maybe change something in ourselves so that in the relation it's going to change. We have many choices. Мгм. But И as мы long также, as we think we will not access these possibilities inside of Мгм. us. И выборов может быть очень много. Мы можем выбрать продолжать развивать эти отношения, или же выйти из них, или изменить что-то в себе, чтобы изменить эти отношения. Но до тех пор, пока мы находимся в состоянии жертвы, мы не можем увидеть все возможности, которые у нас есть. So for emotions, for example, accepting your emotion is accepting to let the flow of life, which is expressing as emotion in this moment, to cross you. That's it. Cry if you need to cry. Maybe you need to cry 1 week because to get out all the suffering of your soul, of the souls you are carrying, maybe for the collective, maybe you will just need to cry for 1 week. And after crying for 1 week, let me tell you that you will be so regenerated and clean that something totally new can arise from there. Мгм. И принятие эмоций – это когда мы принимаем течение жизни, проявление жизни, которым являются наши эмоции, просто пройти сквозь нас. То есть можно плакать, возможно, вам нужно поплакать целую неделю. У вас может накопиться настолько много грусти или страданий и ваших, и коллективного женского поля, что вам нужно просто всю неделю поплакать, чтобы высвободить это. И после этого вы будете чувствовать себя обновленными, чистыми, и из этой чистоты и новизны может произрасти что-то новое. And sometimes we feel pressure because we have children, we have a husband, we have a job, and we have all these responsibilities to hold. But your biggest responsibility is yourself. If you are full of anger, of sadness, of depression, and you want to give love to your children, to your husband, it's not possible. It is not possible. So to be able to re-access your love, you have to cross your emotion. You have to accept to feel it without identifying to it. Just you know it's a cloud passing. This is not who you truly are. And then it can change. It can transform. И мы также можем чувствовать давление. Давление со стороны, из-за того, что у нас есть дети, давление со стороны мужа, из-за того, что у нас есть работа и очень-очень много ответственности. Но наша самая большая ответственность – это мы сами. Потому что если мы хотим дать любовь нашим детям, нашему мужу, но при этом мы полны грусти или же гнева, то мы не можем дать никому любви. Нам нужно позволить эмоциям, которые внутри нас, выйти, пройти сквозь нас, принять их и позволить себе их проживать и чувствовать, не идентифицируя себя с ними, осознавая, что это просто облако на небе. И таким образом эта ситуация, эти эмоции могут трансформироваться. When you are sovereign of yourself, it doesn't mean you don't have any more emotions. It means that you have an emotion, you accept it, you let it out, and then you do your life. And then you can plant new seeds, and then you can take new decisions. But the first step is really to accept. И когда мы являемся сувереном в своей жизни, это не значит, что у нас больше нет никаких эмоций. Это значит, что мы их принимаем, проживаем и пропускаем сквозь себя, не идентифицируя себя с ними, а потом мы можем идти дальше, мы можем создать новые семена, принимать новые решения и так далее. Sometimes we feel we are a victim of our thoughts, our thought patterns, our negative thinking, our fears and everything.
And this is true as long as you give it the permission to be true. И иногда мы можем чувствовать себя жертвой наших мыслей, наших негативных мыслеформ, негативного мышления и различных страхов. И эти страхи и мысли правдивы до тех пор, пока мы позволяем им быть правдивыми. And there's a decision to take. What thoughts do I choose? What do I want to feed through my thoughts? So I have a negative thought about husband, for example. Okay, let's go and look for something positive. Let's go and put our attention on something else that is more positive, that is more nourishing for our life, for our relation. И вы можете выбирать, что именно вы хотите напитать, какие именно мысли. То есть вы можете спросить себя, какие мысли я выбираю, какие мысли я хочу поддержать. Например, если у вас есть какая-то негативная мысль о муже, о партнере, вы можете пойти и найти что-то более позитивное, что-то более напитывающее вас и ваши отношения, какую-то другую позитивную мысль. So I'm talking about judgments mainly, because judgments of ourselves or of others are always toxic. We are not helping our husband by keeping thinking, oh, he did this and this is... We are just sending bad energy to him and he will get worse. И Кэрол говорит об осуждении в этом плане. Осуждение себя и других – это токсичная вещь. И когда мы постоянно негативно осуждаем своего мужа, думаем что-то негативное, мы не помогаем ему измениться или стать лучше, по нашему мнению. Мы посылаем ему негативную энергию, и поэтому из-за этого ситуация ухудшится, наоборот. So it's not about lying to ourselves and thinking something we don't feel it's true. It's not about lying to ourselves. It's about being sovereign. So this is the situation. This is what your husband does, for example. Or this is what your neighbor does. Or this is what... So you can decide to be victim and continue to feed negative thoughts and emotions. Or you can take a moment to feel yourself and to ask to yourself, what would the wisest part of me do in this situation? What would my sovereign part do in this situation? И это не о том, чтобы обманывать себя. Быть суверенным – это не о том, чтобы себя обманывать. Вот, например, есть ситуация, муж или наш сосед сделал то-то и то-то. И мы можем выбрать чувствовать себя жертвой этой ситуации или эмоций, которые мы в связи с этим испытываем. Или мы можем сделать выбор уйти в себя, взять паузу, погрузиться в себя и спросить себя, что бы сделала в этой ситуации самая мудрая часть меня, что бы сделала в этой ситуации суверенная часть меня. And there is this part of us that knows what is right, but as long as we don't tap into it, as long as we don't put our awareness, turn back your awareness to this part of you, you will miss it. And you can get lost in something that has been triggered and like something, the thoughts often they go round and round and round until you get drunk of them, So, yeah. И внутри нас всегда есть эта часть, которая знает, что есть истина, что есть правда. Но пока мы не погрузимся в нее сознанием, пока мы не направим на нее наше внимание, мы ее можем не заметить. И вместо этого можем залипнуть в мыслях, прокручивать постоянно одни и те же мысли, пока мы не отменим от них. So how can I bring correction to the situation? How can I change? In which way can I change the way I used to react so that the situation shifts, for example? These are very important questions. You must take the time to
ask to yourself so that you can be guided. Мгм. И So есть that очень важно. your human self, your animal self, let's say, can receive guidance from your divine self because they are all inside you. Мгм. И мы можем задать себе очень важные вопросы, такие как я могу исправить эту ситуацию, что я могу изменить в своей реакции, в своем восприятии, чтобы эта ситуация изменилась. И нам нужно в этот момент открыться и дать себе время получить руководство, дать нашей животно-человеческой части получить руководство от нашей божественной части, потому что они обе находятся внутри нас. So sometimes your higher self, your wisest part, will suggest you because it's just, how do you say that in English? Obvious, you know, that your anger is, it has to be expressed to the person. You have to give a stop to something. And sometimes your inner guidance will say, okay, don't talk for now, just let the emotion pass, deal it by yourself, because it is not about him, it's about something else, you know. So there are no trick for every, there are no unique response, you know, for that. So each case is different, each case will be different. Иногда ваше высшее я может предложить вам какое-то очевидное решение. Например, если вы чувствуете злость, то выразить эту злость, сказать стоп чему-то или кому-то. А иногда вы можете получить информацию о том, что подожди, это твоя злость сейчас не касается этого человека, уйди и проживи ее где-то сама, выпусти ее, потому что эта эмоция не касается того человека, который ее вызвал. Поэтому нет какого-то одного решения для всей ситуации. So sovereignty is love and power together. Okay? And it's also accepting your lowest parts. Accepting that they are there, that they are here, accepting where you're at, knowing that you are traveling and you will move and change and transform with the rhythm, your inner rhythm, but accept each step. И суверенность – это соединение единства любви и силы. И также принятие своих низших частей, своих травм, принятие того, что они здесь, они присутствуют, принятие своего состояния, своей позиции, своего уровня, на котором мы находимся, и принятие того, что это все путь, что это все будет трансформироваться и меняться, и поэтому важно принимать также каждый шаг, каждую ступеньку, на которой мы находимся. So each situation can be seen either as a problem or an opportunity to grow, an opportunity to make a different experience of yourself. Okay? Like something always happened to you the same in relationship, for example. Next time it happens, take it as an opportunity to do it different this time. And put all your energy in this direction. Don't follow any other belief or thought, or just be so concentrated in what you're gonna do that there will be no energy for the rest. И каждую ситуацию мы можем воспринимать как или же как проблему, или же как возможность сделать что-то по-другому. Например, вы постоянно попадаете в одну и ту же ситуацию, например, с вашим партнером. Но в какой-то момент, какой-то из этих случаев, когда снова вы проживаете одну и ту же проблему, пока что проблему, вы можете решить сделать это по-другому. То есть направить всю вашу энергию на то, чтобы решить эту ситуацию, действовать, вести себя иначе. И настолько сконцентрироваться на этом, что у вас больше не останется энергии для каких-то других мыслей, на которые вы будете отвлекаться.
And if you're able to do that, you will go so much faster in your process than if you think you're a victim and then you will just live it as a victim. Take it as a game, take it as an opportunity. Okay, now I have all these emotions. Usually I just suppress them. I don't say anything. I keep quiet. I hide. I escape. What could I do this time? Maybe I can try to shout on my husband. I never did it all my life. I never did it, you know? Maybe I could just, you know, decide to, my wisest part could say, okay, now you go there and you just say everything you think and you give it without fear. It could be that, or something else. И если вы способны действовать, делать что-то по-другому, изменить свой привычный способ поведения, то это поможет вашему процессу эволюционировать, меняться намного быстрее, чем если бы вы постоянно воспринимали эту ситуацию из состояния жертвы. Воспринимайте это как игру, как возможность что-то попробовать, сделать что-то новое. Например, вы чувствуете эмоцию, например, гнева, но раньше вы всегда прятались, подавляли ее, сидели, тихонько молчали, никому не говорили. Но теперь можете попробовать сказать себе, окей, а что я могу сделать по-другому? Я могу пойти, попробовать накричать на своего мужа, который вызвал эту эмоцию. Возможно, ваше высшее я даст вам информацию, что иди и накричи на него, выскажи все, скажи ему все, что ты о нем думаешь, что ты думаешь в целом о ситуации. I will translate what's written in the chat. Or there's a new question? No, just feedback for what you're saying. Okay. Людмила Павленко пишет, что она понимает хорошо, о чем говорит Кэрол, так как с недавних пор она старается по-другому действовать, выращивать новые семена, и она может сказать, что это просто, но это... наверное, это не просто. Но это приносит больше осознанности. И Настя Судом пишет, что она вчера кричала, и это решило ситуацию наилучшим образом и помогло высвободить напряжение из отношений. Great. What is saying Ludmila at the end? That she did a misprint in her previous message. That she can't say that it's easy to react the new way, but it brings more awareness. Yes, it's not easy. The way I teach is not easy way. It's a total way. It's a way for those who really want to go back to who they truly are, and this is not easy because the rest of the world is not going there. Да, это непросто, и путь, который обучает Кэрол, он непростой. Это тотальный глобальный путь для тех, кто готов и хочет вернуться к своей истинной сути. И это непросто, так как остальное количество людей, они не собираются к этому. And especially if we are so beautiful and powerful soul, because we will need to accept to channel all this power and all this love in the best way. И особенно если мы прекрасная и сильная душа, которой нужно будет проводить через себя всю эту силу, мощь и любовь. Людмила is writing that she is letting... Упражнения физические? Людмила, какие упражнения физические? Людмила is writing that she is using physical exercises to release the anger. Yes. But scream also, Ludmila, please. Not just very important, but let the voice, like we did at the seminar, try to access it deeper. When it's there. И Людмила, Кэрол также вам советует кричать, высвобождать через голос, так как мы делали на семинаре, то есть пойти глубоко в себя и достичь вашей глубинной сути, и из нее кричать, высвобождать через голос свой звук. Людмила is writing that she wants to scream.
She wants to Scream. To shout. scream. Yeah, do it then. Значит, Do кричите, it. Людмила, кричите. And maybe your husband will like that. И Maybe может быть, not. вашему мужу понравится, когда вы будете кричать. She's writing wow. Yes, Ludmila. We'll talk. Мы поговорим об этом позже. So know that your deepest self knows what is right, and when you ask to your inner sovereignty what it would do in this situation, and you are able to drop the mind and just relax and open to the silence, then you give opportunity to this higher part of you to send you an image, send you an inspiration, a thought, maybe open a book on the right page. There are many ways that this part can communicate according where you are. Some people have images and thoughts that can happen, and other people can receive it differently. But trust me, if you ask this part, she will answer. И знаете, что ваше высшее Я, оно знает, как поступить правильно. Поэтому, если вы задаете ему вопрос, отпускаете свой ум, расслабляетесь, погружаетесь в тишину и открываетесь в тишине, вы даете возможность вашему высшему Я передать вам информацию через какую-то мысленную картинку, через мысль. Возможно, вы откроете книгу на какой-то странице. У каждого это по-разному. Кто-то получает картинки, кто-то по-другому получает подсказки. Но главное, что вам нужно знать, это то, что если вы зададите вопрос своему высшему Я, оно обязательно вам ответит. And if you don't trust what you hear or feel, just ask for a confirmation in your outside world. Like, give me a sign that this is right. Give me a sign that this is true. И если вы не доверяете вашим ощущениям, то попросите подтверждения от внешнего мира. То есть дайте мне знак, чтобы я понял, что это правда, что это истина. So, to really access true love, you have to be in your sovereignty. Otherwise, it will not be love but need that expresses for you underneath the cover of love, you know? But it's not love, it's need. И достичь чтобы достичь истинной любви, вам нужно быть в состоянии суверенности. Иначе же это будет не любовь, это будет нужда, но прикрытая образом любви. Вам будет казаться, что это любовь. And it's okay. You can also choose that. It's not a problem. But just know that the true love comes when you are sovereign. Because then you will not need people to be in a certain way. You will not need people to recognize you or to do certain things. You will not do things to be loved or to be seen well. But you will do it from a true heart, a true offering. Истинная любовь приходит, когда вы являетесь сувереном. И тогда вам не нужно, чтобы другие люди соответствовали чему-то в вас или компенсировали, давали вам что-то. И вы также не будете делать что бы то ни было, чтобы чувствовать себя любимым, чтобы вас признавали, чтобы от вас не отвернулись и так далее. Вы будете делать это из состояния истинной любви, как дар другим. And sometimes to be able to access to the true blossoming of our hearts, we need to go and feel our anger, our sadness, all these emotions that have closed
our hearts. So it's not that we don't want to love or that we are not good. It's just we are not able because it's closed from fear, from, all these suppressed emotions or whatever. Мгм. И чтобы достичь истинной любви, нужно полностью погрузиться и прочувствовать ту грусть и ту злость, которая может там находиться, потому что иногда нам кажется, что мы не способны любить, но на самом деле это не так. Мы просто не можем, так как наше сердце заблокировано этой злостью и грустью, которая внутри находится. Okay, so that's why this work is very important for us, but also for what we are giving into the world, to our children, to our husband. And it's very important not to judge yourself where you're at, because we are not lucky in how we arrive on this planet. We are all broken already in a way. Our structure is broken. Everything is not in the right place. So how can we be like directly pure love? No. And we can always deepen this love. But for that, we have to feel safe. We have to feel sovereign in ourselves. We have to know that life is love, that whatever is coming to us is out of love. Use that by knowing that. Use each situation knowing that. Sorry. И это важная работа, которую мы делаем, и она важна не только для нас, но и для того, что мы отдаем в мир, что мы даем тем, кто нас окружает, нашим детям, близким. И важно не осуждать себя, так как мы уже сломаны, мы уже травмированы, у нас может быть что-то, много чего не там, где надо. Мы не приходим в этот мир идеальными, совершенными, у нас есть много травм. Но мы можем проявлять и углублять в себе это чувство любви. И для этого нам важно чувствовать безопасность, чувствовать суверенность и осознавать, что жизнь – это любовь, и все, что приходит к нам, это из любви. И мы можем это использовать на своем пути. And so it's important not to judge our emotions. If we have to release emotion, please do it. The tools of movement and sound are so powerful to allow the movement and the sound to allow the energy to circulate once again in your physical body. When the energy circulates, the emotion will change and move and dissolve and transform. So don't stay just, static and victim. Bring some movement. If you can't do it by listening to your voice and taking decision, then just go into I give you some nyumbui this month you can use to do that. And also spontaneous movement, spontaneous sounding. И важно не осуждать свои эмоции. Если они приходят, их важно высвободить. Прекрасные инструменты для этого – это движение и звук. Важно, чтобы энергия циркулировала в нашем теле. И когда она циркулирует, она двигается, трансформируется и меняется. Кэрол уже давала нам буи, и в этом месяце она нам даст новый вид буи. И также это можно делать высвобождение эмоций через спонтанное движение, через спонтанный звук. So sometimes it's easy to follow what our wisest part says, and sometimes it's difficult because there are things in our body that are not circulating. So movement and sound, I really recommend you to use it whenever you feel stuck, whenever you feel something is not moving, or you're stuck in an emotion, or you're stuck in a mental loop. Use these techniques. И легко следовать тому, что говорит наше высшее Я иногда, но иногда это может быть сложно из-за того, что у нас есть какой-то застой энергии, что не двигается.
И когда вы чувствуете это, когда вы чувствуете, что застряли в какой-то эмоции, в каких-то мыслях, мыслеформах, постоянно прокручиваете какие-то мысли или просто чувствуете какие-то блоки, то используйте звуки движения, чтобы эта энергия начала двигаться. So this month we are going to revisit the third moon daily meditation, the one with the heart. You remember the movement with the heart? And I give you also a new movement, a new mbui, to free your pelvis. So we're gonna work with movement, the heart and the pelvis. And this is the inner sovereignty. When the pelvis, the power is on, and the chest, so the heart chakra is free, then we are in this inner sovereignty. И в этом месяце мы будем еще возвращаться к практике третьей луны, к восьмеркам грудью. И также Кэрол даст нам буи для высвобождения нашей тазовой области. И когда у нас в тазу, в животе мы в контакте с нашей сутью, и когда у нас здесь разблокировано все, то это и получается суверенность. И все видите. And if you can continue to work with the masculine, feminine, you know, the last dance exercise I gave you, because next month we're gonna put it together with the movement of the steps. И также, если у вас... Окей. И также, если у вас будет желание и возможность, вы можете повторять движения из прошлой луны, там, где мы ногами двигали, потому что в следующем месяце у нас будет практика, которая соединит эти движения с движениями груди. Это будет потом, в следующем месяце. So there are many ways to shift situation, emotion, thoughts, and you have the choice to use them in any situation. Use the sound, use the movement, use the visualization of where you want to go, what you want to do. You can use also drawings. For example, go translate, and I'll do the example after. Okay. И чтобы изменить какую-то ситуацию или ваши отношения, вы можете сделать выбор и использовать звук или движение для этого. Вы можете использовать визуализацию, представлять, куда вы хотите идти. Вы можете использовать также рисование. So, for example, for myself, I usually use arm movement and all this, and I was using this. At a certain point, I needed to use a drawing to give a new direction to my energy field. I was feeling my power, my pelvis was not strong enough. I didn't have enough fire in my pelvis. And so I drew myself. I represented myself with the sun in my belly and with some roots going down to the earth, and with, like I was a tree with the branches out of my fingers, and the moon above my head, and the sun in my belly. And actually, it took me a long time to do it, because I would really be in the moments I was meditating, I was on my own. It would be a sacred moment. Each time I take this drawing, I was conscious that what I was doing. And it actually works very well. And I needed to do this drawing of myself, to give this information to my subconscious. This is the new choice. Sometimes it's not enough just to think or to talk. Окей. И Кэрол обычно также использует для себя в этих ситуациях звук и движение, но в какой-то момент ей также понадобилось подключить рисование, так как, чтобы дать ее энергии течь по-новому, двигаться по-новому. Она ощущала, что в ее тазу, в ее животе недостаточно силы, недостаточно огня, и она нарисовала себя
с солнцем в своем животе, с корнями, которые исходили из ее стоп, и с ветвями, которые произрастали из ее рук, словно бы она была деревом, внутри живота было солнце, а над ним была луна, и она рисовала достаточно долго, так как это происходило только в моменты медитации, когда она была очень сконцентрирована, но в итоге это помогло, то есть это был ее такой способ дать ее бессознательному знак о том, что вот это ее новый выбор, потому что иногда просто мысли недостаточно, нужно что-то еще. И вот этот рисунок помог передать бессознательному Кэрол новый ее выбор. Okay, so I'm going to open a little door of question and answer around what I'm talking about. If you have some questions, if you didn't understand something, if you feel you need precision, please do write it. Now, if you want. Сейчас мы откроем небольшую дверь для вопросов и ответов, поэтому если вы что-то не поняли или хотите что-то уточнить, спросить, то, пожалуйста, сделайте это сейчас. У Насти с Любовью нет вопросов, есть только благодарность. Это замечательно. And while people are writing, I want to comment Anastasia's comment about the right lung with anger and the left lung with sadness. This is exactly the mother-father emotions, I would say. So the right is the anger is what's going to protect, what's going to cut away, what's going to protect what is sacred. Yes. Did you hear me? Yeah, I heard you. I just don't remember when she said that. In the comments, she talked about what she. Right lung. Yeah. Yeah, I didn't translate it. Okay. Настя перед этим писала, что вчера у нее была очень сильная интеграция между подавленным гневом в правом легком, болем и грудь в левом легком. И она была очень сильная, и она еще продолжает это интегрировать. И Кэрол говорит... Hello. Hello. You disappeared? Yeah, I see you. Hey. Okay. I have a cat that's crying just next door. I was trying to. Okay. It seems he's calmed down now. So about what Nastya is talking about, and I'm so happy that you finally discovered, and that it's actually by doing the size again of the heart, you will bring the right information in, and so it's perfect. You're in the right timing for that. И Кэрол очень рада, что Настя пережила этот опыт, так как очень подходящее для этого время, так как мы будем снова проходить практику восьмерок, и когда мы будем их делать, то мы будем объединять, интегрировать, передавать правильную информацию новую. Поэтому очень вовремя. Do you have something? So Людмила is writing that she thank you, she loves you, and joy you are giving heals her. Sorry? Ludmila is writing that she is healed by the joy you are giving to us. By the joy you are giving to us, to the group. Okay. I'm happy. My joy is I'm giving you joy, and it's healing. Людмила, Кэрол очень рада, что она передает вам радость, и она вас исцеляет. So I know it's not an easy month, and just be patient with yourself. Accept to feel what you're feeling, and keep your driving in the right direction. And just know
that it's gonna be okay. We're gonna make it. И да, этот месяц непростой, поэтому важно запастись терпением, важно принимать все, что вы чувствуете, все, что вы проживаете, и просто продолжать двигаться в направлении, по которому мы сейчас идем. И знайте, что это все скоро пройдет, и у вас получится пройти через это. Okay, so if there are no questions, Yes. maybe we do a little pause, a pee pause, and then we do the treatment. We start the treatment. Okay. So Alexandra Vinogradova wrote that the information you gave it's very valuable, and she received big support by listening to you. Oh, thank you. I'm so happy, Alessandra. I know it's not been easy for you. And we see soon in private session. I'm happy. It's for your birthday. Да, Кэрол очень рада, что Саша получила поддержку, и они скоро увидятся на личной консультации в день рождения через 2 недели. А сейчас Кэрол предлагает сделать небольшую паузу, на сходить в туалет и взять водички и начать исцеляющий сеанс. So I told about the pause. Okay. So I go to the toilet, you go to the toilet, you prepare your... Everyone goes to the toilet. Everyone goes to the toilet, and we start. Да. Кэрол идет в туалет, все идут в туалет за водичкой, я пойду за водичкой, и мы начнем. Kiev. Asking. How's the weather in Kiev? It's raining sometimes. Is it cold? Well, colder, yeah, not colder than it was last week. Okay. Кэрол спрашивала, как погода. Погода у нас
So, as usual, I'm going to invite you to close your eyes. Закройте глаза. To feel your physical body. И почувствуйте ваше физическое тело. Feel where your physical body is in tension. Relax all the tensions. Почувствуйте, где в вашем теле какие-то напряжения, и расслабьте их. One by one, just scan your entire body to feel what is tensed, what is relaxed, and just let go of tension. Шаг за шагом просто просканируйте ваше физическое тело и отпускайте все напряжения, которые вы будете замечать. Ngeria manje izire liu sutuni anan yei ke ayo tunina nanangelu Inama ye zanazo tenan yulu tenya laria kenje zanazirin zeri no 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 no. Yemanje aiza zuri aya yeza 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 yezo zo 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 zo. Imam yo aya yeli alia ze aya ze zenanya we aya yeze lia duri na na nyeluri na 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 na. Na 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 Imiare unia seriare akana yeshera yakana yeshera yakana Imiare utsunin deliarianana deliarianana unieriasana Odieriasana 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 Vihanyanirinasana Kumiyami Vorodan Iniari Norodan Aniari Haseri Yasana Vihayaseri Inoma Veato Inoma Veidona Inoma Veato Inoma Veidona Inyana Weseren Inyana Weseren Inyana Weseren Ariada Numina Inyana Weseren Inyana Weseren Inyana Weseren Natoriana Poviana Una And breathe in your pelvis. Дышите своим животом, своим тазом, Inflating your
lower part of your belly. Надувая нижнюю часть вашего живота на вдохе. On each inhale and on each exhale, you disinflate this part. И сдувая его на каждом выдохе. And go into deep and long breath. Try to remain in something comfortable, but just through your breath, allow yourself to deepen into your inner stillness. И дышите медленно и глубоко, оставаясь в комфортном состоянии, но через ваше дыхание также еще больше погружаетесь в покой. As if your breath was able to slow down time. Так, словно бы ваше дыхание могло замедлять время. Until it brings you in this very calm and still place within you. Пока вы не достигнете спокойного и тихого пространства внутри вас. Feel the areas of your body where you can find stillness. Почувствуйте области вашего тела, где вы можете найти, ощутить покой. And by putting your attention to it, allow it to take upon more space within you. Allow it to grow, to expand. И направляя на эти области свое внимание, позвольте им таким образом расшириться и занять внутри вас еще больше места. In Uremenaria Lietsena Joy, I Esia Tutsini Minaria Yayeko Kenyana Yesut Unanatia Pat It Iriashana Sututsitiri Pearia Dialia Kukoyana. Yemamangalia Setizirianan Aliaria Setizirianan Zot Anamayete Satasetera. Imama Yadoria Daria Kanjete Sere. And during all the treatment, I will ask you to keep this very slow and deep breath. И на протяжении всей активации сохраняйте глубокое и спокойное дыхание. And on each breath, you fill each cell of your body with your presence. On each inhale, it's like your breath is filling each cell of your body. И на каждом вдохе каждая ваша клеточка словно бы наполняется вашим присутствием, раскрывается. On each exhale, you abandonate yourself to your inner silence. Even if you are hearing my voice, my songs, just focus by surrendering, abandoning yourself to your inner silence. И на каждом выдохе вы сдаетесь в своей внутренней тишине. Даже если вы чувствуете песни голос Кэрол, все равно вы продолжаете сдаваться внутренней тишине. Ekenalets utsuria nama pokyapiti
And while you are breathing, you're just saying, I am here. Пока вы дышите, произнесите внутри себя «Я здесь». I am here in each cell of my body. I am here. Я здесь, в каждой клеточке своего тела. Я здесь. And if you feel any physical sensation, emotion, tension, thoughts, just allow them to be there at the same time as you are deepening into relaxation, into the breath, into silence. Don't resist, just allow it. Allow everything to be there at the same time. Если вы чувствуете сейчас какую-то эмоцию, какие-то мысли, физические ощущения, просто позвольте им быть одновременно с тем, как вы погружаетесь в свою внутреннюю тишину. Не боритесь с ними, не сопротивляйтесь, просто позвольте им быть параллельно с вашей тишиной. Ish nada tialia tunana tepetsinana jechetia yo penana yo penana yaisetanana yaisetanana io erianda sete io erianda sete io erianda sete Onyamamayan, 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 Yo o paninana, Yo o paninana, Yo o paninana, Tanayatena, Tiarishatana. Tereset, umawea pana, anadebo. Inyabaya shai is an oritinana. Yak oketia yesitian jai eshia yo panayete. Dewe I eshai esitiaro toto. And I'm gonna ask you now to become aware of our group, of the 50 people that are part of this program. Сейчас 16 are here listening, and the others will listen later. Сейчас направьте свое внимание и осознайте тех 40 людей, которые находятся сейчас в этой группе с нами. 15 из нас слушают сейчас, и остальные будут слушать записи. So from where you are, keep breathing slowly and deeply. Just feel all your sisters that you maybe don't know, but that are walking the same path as you, that are crossing the same dilemmas, the same difficulties, the same challenges. И сохраняя свое состояние, продолжая дышать глубоко и медленно, просто почувствуйте тех участниц, которые идут вместе с вами по этому пути, у которых тоже такие же трудности, как и у вас, схожие процессы. Почувствуйте их. And feel how your heart is connecting to each heart
of each woman of this group. И почувствуйте, как ваше сердце соединяется с каждым сердцем каждой участницы в этой группе. And they are all joining in the center, in the virtual center of our group. И эти все сердца соединяются в виртуальном центре нашей группы. Like if we were all in one circle, we can just imagine we are all holding hands Так, словно мы together. стояли все вместе в одном кругу. Вы можете представить, как все мы стоим в кругу, держать за руку. Maybe we don't know each other from this lifetime, but for sure we've been traveling in many lifetimes together, and our soul know each other. Может быть, в этой жизни мы не знакомы с некоторыми из участников, но мы однозначно очень много времени в прошлой жизни путешествовали вместе. Наши души знают друг друга. Just feel that you are not alone. Просто почувствуйте, что вы не одиноки. And now above our heads, we're going to see in the center of our circle Divine Mother, Father, God shining above our heads, and all our hearts connecting together to this light above our heads. И сейчас представьте, как in the center of our circle. И сейчас представьте, как над нашими головами в центре круга появляются богиня Мать и Бог Отец, сияющие, и как наши сердца соединяются с их светом в центре круга. And be aware of this presence, full of love, light, understanding of whatever is happening, and that is giving us a blessing to the group, to each of us. И осознавайте их любовь, свет и присутствие, понимание всего, через что мы проходим, и то благословение, которое они передают нам, каждый из участников группы. Is providing so much light and love and understanding for our human beings. Они передают большое количество любви, света и понимания всем человеческим существам. Isinana tiatia upatia tiaria yalulu kinana yizititia isititai asoro tik 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 totanama viputitititititi. And while you're feeling that, continue to breathe deep and slowly in your body while you're feeling this bright light full of love connecting to our group, connecting to each heart. И пока вы чувствуете этот свет и любовь, который соединен с каждым сердцем, каждой из нас в группе, продолжайте глубоко и медленно дышать. And while this is happening, breathe in the areas of your body that are touching the ground, or the chair, or whatever you are laying on. И пока вы это делаете, также дышите в те места, которые касаются земли, или кровати, или же стула.
You. And just let go to this light, whatever is too heavy for your shoulders, whatever you've been carrying for the collective, just give it to this light. Ask for its blessings. Offer it as your gift, as a human, for blessings. И отдайте этому свету все то, что сейчас слишком тяжело для ваших плечей, все то коллективная травма, которую вы в себе несете. И попросите благословения. Предложите все это как дар, которому передадут благословение. Etsitinina, mbot, matitema, mbot, echito sotoroti, mbot, mana, mbot, ishiti, mbot, haleli, mbot, isata, mbot, erio, mbot, heshan, mbot, helelo, mbot, helolo, mbot, eyesedan. Hey, yes, it Hey, yes, it Hey, yes, it Inam, bot, yesutun, bot, ililum, bot, hello, bana, bot, mimunien, bot, mama ye, bot, mama ye, bot, mama, mama, mama ye, turu, 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 nyenana bomma yoruma, yoruma, yo. Mayo, mayo, mayo. Mayo, mayo, mayo. Yidin, mat, madirin, mat, midden, mat, marina, ma, ma, eniot, ma, enia, ma, madina, ma. Madinamma, Madinamma, Shitai, Otiayo Kokonyana, Otiayo Sititiare, Otiayo Paweaya, Otiayo Sunimimi, Otiayo Chaye, Chaye, Chaye. And just open to this light that is radiating from your heart. Просто откройтесь этому свету, который идет из вашего сердца. Echan zitian dotab an ancheti sitan jiket an ora tepetunina mbacheti suturita mbachera cheroto turiata namanjete yetete yesataria tatatia 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 tat. Yechote sini nana goya goke keti. Itu siti nana mambo yepetina, itu siti ya yawe ishe, o ishe, o ishe. Bolivia siti nana we I ishi siti nana, opa we I ishi ti siti nana we I yete atanana. Eshai, unada sete, Dorianana, Puyanjeye, Sukerjai,
Sarai, 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 Se, 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 and bring your attention in your belly, in the center of your pelvis, and allow this light to connect and fill your pelvis. И пойдите вниманием в центр вашего таза, в центр живота. И позвольте этому свету соединиться с этим центром. From your heart, from the heart, God, Mother, Father of the group, from your heart to your belly. От вашего сердца, от сердца богини Матери Бога Отца, от сердца каждой участницы в вашем животе. Tiri, 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 tiri. Ekemai weaya sanu dutsuta tiaria dana weaya. Purita na weaya sekia kietuni mananan yaye te tiara danana. Otia yesiti nyada weaya keakia tiada nanje yesuto seye. Irita noto tiaria tianana tiai otoriai. Ishan, 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 Etiai, 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 Ishan, 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 Etiai, 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 Ishan, 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 Etiai, Etiai, Etiayu. Kuriamai isutunimotan jay isukunyamama itunyaneso jay isukunyamamu isukunyamama rutinyashai isunyamawai ishunjiwaya Durutimawai Koshi 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 Yatana Yetu. And go back, breathing slowly and deeply in your belly. Allow presence to expand through this light in your entire universe. И вернитесь вниманием к вашему глубокому, спокойному дыханию и позвольте свету внутри вашего живота расшириться на все ваше тело и на всю вашу Вселенную. And continue to breathe slowly, deeply. Продолжайте дышать медленно и глубоко. Let go of any
anything else. Let yourself drop into the silence. Отпустите все и позвольте себе погрузиться в тишину. You are the center of the universe. Вы центр Вселенной. Mother, Father, Child, unified. Отец, мать и ребенок в единстве. Just feel your universe spinning all around you. Вот. Почувствуйте, как ваша Вселенная вращается вокруг вас. Ikenanodesite patia tsutsuri mirarte atatute pachuna la kiatiata seduti mana yele kokonina sete tature pateta tu. Emanialeata nanialele asutuni miniata nelele kokonina seta namaya diale kokokokoko. Emunenan umimayate imuminamo weatana weate kurinama kunipawe kuniyamana wesanan jete kane 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 kane. And just breathe into the center of your universe. И просто дышите в центр вашей Вселенной. Allow yourself to totally merge with this space. Позвольте себе полностью соединиться с этим пространством. And if you're not feeling it, then ask, where can I feel it in my body right now? Yes. Where can I access this space in my body right now? И если вы не чувствуете этого, то спросите, где я могу, в какой части моего тела я могу соединиться с этим пространством Вселенной. And merge with it, merge with this, breathe in it, just be open with no idea or preconceptions about what you should find or feel. It's very bland, very normal. И соединитесь с этим, дышите в это, отпустив какие-либо мысли и представления о том, что вы должны чувствовать. Keshunya mawe ayetuti nini motar. Nzariati ayoko kinyama we. Uwe, uwe, uwe. Arish ana ota et ere makuku kunyanana. Nzareti nzai, zai, zai, zai. Ukana eriai. Tore shana mawe. Njeri, jeri, jewa. Kesho jana, teliatunya mawe.
and become this silence, the point of stillness in the center. Станьте тишиной, точкой покоя в центре. Gewai nurutse tse ya tocha. Kubiaman beway. And continue to keep your breath slow and deep. Сохраняйте ваше дыхание медленно и глубоко. Stay centered in the silence. Сохраняйте центр в этой тишине. And look at your inner world, at your past emotions, your life situations with eyes of the center. И посмотрите на свой внутренний мир, свои прошлые эмоции, ситуации глазами этого центра. And allow the light of this eye to spread on all your reality, to illuminate all the areas of your life. И позвольте свету этих глаз распространиться на всю вашу реальность и осветить все ситуации, весь ваш мир. Eponanzete tiacho by etitim by erotinem but et eredanawe. Bere mama ye nusotanu epate. Bane loro tiana set amotere. My etiana na boitielias sonana. Bab unia that be aware kokeshia. Maye, 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 Emiana nuneze chemetare anununa. Komiana nuneze shanyamana shanyama. Uniana nunene nuninina mawea. Uniana nunene sharyava sharyava sharyava. Uniana wotana ngoriamba mateyara. Uniwanya wotsana ngoriada namomyada. Itsena itsena itsena. Umamanye unene muminanana sanate. Umiyane lunene imiyanane lukase. Itsana itsana itsana.
Itsana, Itsana, Itsana. Ich as ut urimam, much ish it iritan, nachot at it asanai, at it is it irima, by it is ut anisha, by it is itiria, by it is us at it iria. And inhale, absorb yourself in the center of your universe. On each exhale, spread your light on your entire universe. И на каждом вдохе соединяется своей душой с Вселенной. На каждом вдохе распространяйте свет по всей вашей Вселенной. Ikachote pusutinana, echotana isitininana, osichenama itisitinana, ochamapode isitinana, ochamapode isitinana, isitinana, isitinana. Esitinana, upewe sinana, upewe sinana, upewe sinana, hoteri mama, hoteri mama, hoteri mama, hoteri mama, hoteri mama. Mayeu. And continue to breathe like that. Each inhale, you absorb yourself in the science of your center. Each exhale, you spread your light on your entire universe. И продолжайте дышать таким образом. На каждом вдохе вы погружаетесь в тишину вашего центра. На каждом выдохе вы распространяете, передаете свет во всю вашу Вселенную.
And just continue breathing deeply and slowly. Come back to your physical body, to the awareness. Продолжайте дышать медленно и глубоко. Возвращайтесь к своему физическому телу, к осознанности. The awareness of each cell present in this physical form. Осознайте каждую клеточку, которая присутствует в вашей физической форме. Ekiama boye si ateli, ndoreti amawai. Geteli, ngorisani adatati. Geteli, ngechaisi, nzoret, tate, 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 tate,
Cambia potia se inya mama nilere inya mama nilere odeti 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 que potia se na che kokunyana. Become aware once again of your physical body. Снова осознайте свое физическое тело. Of the spaces of your body touching the floor, the chair, the couch. И те части вашего тела, которые касаются пола, кровати или стула. Kiwai it inyai ishi. Here I am. Я здесь. Just say that as yourselves, in yourselves. Here I am. Скажите это от имени ваших клеток, как ваши клетки, вашим клеткам. Я есть здесь. I am pure spirit, full and innocent. Я есть чистый дух, целостный и невинный.
My presence illuminates any shadow. Мое присутствие освещает любые тени. In my presence, no illusion can stay. В моем присутствии нет места иллюзиям. I am that I am since all eternity. Я есмь то, что я есмь, со времен вечности. And just come back slowly И медленно возвращайтесь to the awareness of your energy field. осознайте свое энергетическое поле, The energy of your room, the room you are sitting in. осознайте энергию комнаты, в которой вы находитесь. Feel the difference between your energy field and the energy of the room, of your house. Почувствуйте разницу между вашим энергетическим полем и полем вашей квартиры, вашего дома. Now expand your awareness to your village or your town, your city, and just feel the difference between your energy field and the energy field of your town, your city, your village, Сейчас your расширьте countryside. свою осознанность и почувствуйте энергию вашего села, вашего города, в котором вы находитесь. Почувствуйте разницу между этой энергией и вашей энергией. Now extend your awareness to your country and feel the differences between your energy field and the energy field of your country. А сейчас расширьте вашу осознанность до предела всей страны и почувствуйте разницу между энергией, энергетическим полем страны и вашим полем. Now expand your awareness to the entire humanity, the entire planet, and feel the difference between your energy field and the earth, humanity energy field. Сейчас расширьте вашу осознанность до предела всей планеты, всего человечества, и почувствуйте разницу между вашим полем, полем Земли, полем человечества. And now expand your awareness to our universe, our entire universe. And feel the difference between your energy field and
the universe, the entire universe. А теперь расширьтесь на всю Вселенную и почувствуйте разницу между вашей энергией и энергией всей Вселенной. And while you are feeling, go back to your breath. И пока вы чувствуете, вернитесь к своему дыханию, To your belly and your heart. своему животу и Breathing сердцу, together. которые дышат вместе. To each cell. Вернитесь в каждую клеточку. To your heart and your belly, breathing in each cell of your body. Дышите каждой клеточкой вашего тела, вернувшись к вашему животу и к вашему сердцу. I am that I am, since all eternity. Я есть то, что я есть, с начала времен. And you can open your eyes and look at the room you are in. И вы можете открыть глаза и посмотреть на комнату, в которой вы находитесь. And if you feel like moving, stretching like a cat, or maybe dancing or singing, just let whatever wants to arise from you through your movement or your sound. И если Just вы listen deep and let the sound or the movement move you. Если вы хотите начать двигаться, или подтягиваться, или звучать, позвольте этому происходить, позвольте проявляться всему, что хочет проявиться внутри вас через это движение или звук. And really enter into this trance, into this movement coming from the deepest part of you, this sound coming from the deepest part of yourself. Allow it to express, allow it to move you, allow it to change you. Соединитесь с этим танцем, позвольте ему проявляться через вас. Соединитесь с этим звуком и позвольте ему проявляться через вас. Позвольте им вести вас, менять вас.
Allow your soul language to appear. Позвольте If it языку wants вашей души проявиться, если он хочет проявиться. Allow maybe some spontaneous symbols or signs you could draw with your hands. Позвольте каким-либо спонтанным символом или знаком быть нарисованным вашей рукой. Allow whatever animal wants to express for you, whatever song wants to express for you. Be totally open to the wisdom of sound and movement. Позвольте какому-либо животному проявиться через вас или песню. Будьте полностью открыты мудрости звука, которые появляются через вас. And imagine yourself, if this resonates for you, imagine yourself in the center of your inner temple, in your uterus. Если вам отзывается, то представьте себя в центре вашего внутреннего храма, в вашей матке. And imagine that each movement you're gonna make from now will illuminate the walls of your temple, of your inner temple. И представьте, что каждое движение, которое вы будете совершать с этого момента, будет освещать стены вашего храма. Imagine strings of light are coming out of your fingers and through gracious movement is illuminating your inner temple. Почувствуйте, представьте, как потоки света исходят из ваших пальцев, и свет освещает стены вашего храма. Your human temple. Вашего человеческого храма. And just let yourself be guided through movement by your soul. Let your soul dance in your Позвольте вашей temple. душе направлять вас через звук, через тайну. And feel these spinning spirals of light coming up to your heart and connecting your uterus and your heart. И почувствуйте эти кружащиеся спирали света, которые поднимаются к вашему сердцу, соединяя вашу матку и сердце. Keep dancing in your inner temple. Each movement, each sound is blessing, re-giving the sacredness to it. Продолжайте танцевать в вашем внутреннем храме. Каждое движение, каждый звук – это благословение, которое мы ему даем.
Bring the divine information into the flesh of your uterus through this dance. Через этот танец принесите божественную мудрость в вашу плоть, в вашу матку. And if you wish to stay in there, please just press stop, turn off your computer, and you will be able to come back to it later or tomorrow to listen to the end. И если вы хотите остаться в этом состоянии, то выключите ваш компьютер и просмотрите оставшийся вебинар позже. And if you are ready to open your eyes and come back with us, you're welcome to do so. Если вы готовы открыть глаза и вернуться к нам, пожалуйста, сделайте это. So as we have still a little bit of time, maybe we can open maybe for some feedback or see if some questions arose, new questions. Дорогие девушки, если вы хотите поделиться своими ощущениями или же у вас возникли какие-то вопросы, вы можете сделать это сейчас. I think some blood disappeared. Okay, Nastya is writing. Настя пишет, что вопросов нет, в хорошем состоянии, благодарю. Okay, great. Thank you, Nastya, for the feedback. Спасибо, Настя, за отзыв. Ludmila is typing, yeah? Людмила is writing, thank you. I don't hear you anymore. Your sound is very low. Did you put it down? When I was reloading, it went down by itself. Ludmila is writing, Okay. thank you. Okay, great. Did someone experience itself as the universe, as the center of the universe? Были ли у кого-то переживания себя как центр Вселенной и как Вселенной? And how was that when it came back to your to see and illuminate your universe from the center, your life, your situations? I'm curious to know the experiences you've had, if you had some. I guess if you did, you're in your thing in this moment. И как это ощущалось, как вы ощущали ваши ситуации, на которые изливался свет Вселенной? Или, может быть, какой-то другой опыт у вас был? So Natalia is writing, thank you, Carol. Her feelings are beautiful. Okay. Sensations, her sensations. Елена saw herself transparent for some time, and simultaneously she felt transparent
Excuse me, I didn't hear you well. Can you repeat what Ludmila? No, not Ludmila. Elena, she saw herself transparent, like clear, for some time. Mm-hmm. And simultaneously she felt something in her throat, and she was crying. She's thinking. Okay. Okay. Настя с Любовью пишет, что у нее было много чувственного опыта в теле и много видений, и иногда она как бы уходила из колеи, и она, естественно, еще хочет послушать еще раз этот исцеляющий сеанс. Он казался для нее бесконечно долгим. And I okay, so it was Nastia's. Yeah. Diana, thank you, Diana, for your feedback. Диана чувствует спокойствие и счастье. And Ludmila, how is she feeling? How is Ludmila feeling? Людмила, как вы себя чувствуете? Поделитесь, пожалуйста. Людмила had the information that she can handle and resolve the illusion of victim, but her mind bothered her, and her husband was making some noise in the kitchen. Okay. Good. Nastya is writing that Ludmila, we are with you together. And Ludmila is saying thank you. So Ksenia is writing that every sound reflects in her body, and the vibration, she had vibrations and resonance, and the session was also like endless, and she went out of this state earlier, and she changed the position, and then she returned to this state again. She thinks she needs to repeat the session. Thank you. And Irina is writing, thank you, Carol. It was an incredible experience to feel myself as a universe. It was a feeling that I gave the pain of a lot of people to their godmother, father, and now it's calm and good. Yeah, thank you, Irina. Irina is part also of this group that is working for the collective. So I'm very happy you experienced yourself at the universe. Ludmila, did you experience yourself as the universe? Ирина, Кэрол, очень рада, что ты пережила этот опыт, так как ты также часть той группы, которая проживает сквозь себя опыт коллективный. Victoria is writing that her state is very stable. She felt the
she's here all the time. She didn't flew anywhere. So I didn't understand. She feels that she she's felt here. her presence. She felt her presence all the time, and Or presence. her presence inside the body. She Great. Yeah, she didn't go out of the body somewhere. She felt she were breathing very good by her lower part of the belly, and at the end she wanted to move and she was dancing. Great. Людмила, вы Thank you, почувствовали себя частью Вселенной? Карл спрашивал. Yulia is writing, thank you very much. I feel now peace and calmness, stillness. Ludmila is writing, she saw that somebody took from her a big box of pain, of somebody else's pain, and this box was dissolved into the violet light color. Okay. And she felt herself as a universe as well. I knew that also. Great. Карл знал, что вы себя почувствовали Вселенной. She's writing, hooray. Wow. Wow. Okay. Great. Okay. Great. Natalia is writing that when we made a circle and took each other's hands, she had a strong feeling of how the energy is moving, and she was crying for a long time, and then she felt relief and joy. Wow, super. Crying. She was crying, yes? That's what you said? The sound is really not good. Great. Instant application. Great. Yeah. Okay. Okay. Nobody else is writing. Okay. So if there are no questions, I guess this will be our first webinar where we don't finish too late and we are even half an hour before usual. Если вопросов нет, то мы заканчиваем вовремя практически. Okay. Someone's still writing. Настя пишет, что да, сейчас хорошее время как раз завершать и благодарить. Людмила felt big support and she feels better now. Great. Okay, so we will finish. Хорошо, тогда мы будем заканчивать. Благодарим вас, девушки, за ваши отзывы. Other people are writing, so I'd like to wait until everybody shared what they want to share. Thank you, Alexandra. See you soon. Хорошо, я буду завершать запись пока. А пока Кайл читает комментарии. Благодарю вас, девушки, всех, кто